مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson, we will learn to stay in Arabic. Are you ready? Let's start. To stay in Arabic is بقاء. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان the tense. زمان tense. الماضي the past. ماضي past. البسيط the simple. بسيط simple. أنا بقيت or بقيت. I stayed. أنا I بقيت stayed or I stayed. نحن بقينا or بقينا. We stayed. نحن we بقينا stayed or we stayed. أنت بقيت or بقيت. You stayed. أنت you formal. بقيت stayed or you stayed. أنت بقيت or بقيت. You stayed. أنت you for female. بقيت stayed or you stayed. الزمان المضارع البسيط the simple present tense. المضارع the present. مضارع present. أنا أبقى or أبقى. I stay. نحن نبقى or نبقى. We stay. أنت تبقى or تبقى. You stay. أنت تبقين or أنت تبقين or تبقين. You stay for female. الزمان المستقبل البسيط the simple future tense. المستقبل the future. مستقبل future. أنا سوف أبقى or أنا سأبقى. I will stay. سوف أبقى or سأبقى. will stay or I will stay. نحن سوف نبقى or نحن سنبقى. We will stay. سوف نبقى or سنبقى. will stay or we will stay. أنت سوف تبقى or أنت ستبقى. You will stay formal. سوف تبقى or ستبقى. will stay or you will stay. أنت سوف تبقين or أنت ستبقين. You will stay for female. سوف تبقين or ستبقين. will stay or you will stay. الأمر the imperative mood. ابقى stay for male. ابقي stay for female. لا تبقى don't stay for male. لا تبقي don't stay for female. Let's repeat again. أنا بقيت. نحن بقينا. أنت بقيت. أنت بقيت. أنا أبقى. نحن نبقى. أنت تبقى. أنت تبقين. أنا سوف أبقى or أنا سأبقى. نحن سوف نبقى or نحن سنبقى. أنت سوف تبقى or أنت ستبقى. أنت سوف تبقين or أنت ستبقين. ابقى. ابقي. لا تبقى. لا تبقي. شكرا لكم.
Thank you for watching and see you in the next video.